कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार से सहस्त्रार का, मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। सुबुद्धि दे, सुबुद्धि दे अबोध बनाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। बिखर चित्त को, बिखर चित्त को, बिखर चित्त को एकत्रित करा मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्रमणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। चक्रमणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। चक्रमणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। समाधानी, समाधानी हमें वो बनाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र अनाहत तक पहुँचाने, चक्र अनाहत तक पहुँचाने भव ये पार कराए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। पहुँची जब चक्र अनाहत, भयभीतों को देती राहत। आ पहुँची जब
चक्र अनाहत भयभीतों को देती राहत। आत्माराम प्रकाशित कराए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए जाए निर्मला माँ कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र विशुद्धि पर जब आती चक्र विशुद्धि पर जब आती राधा कृष्ण संग रास रचाती राधा कृष्ण संग रास रचाती चक्र विशुद्धि पर जब आती राधा कृष्ण संग रास रचाती सामूहिक चेतना सामूहिक चेतना सामूहिक चेतना को जगाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र पे ईसा बन के आज्ञा चक्र पे ईसा बन के क्षमा मंत्र सिखाए क्षमा मंत्र सिखाए क्षमा मंत्र सिखाए ओ क्षमा मंत्र सिखाए कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। सहस्त्र कमल दले बैठी माता सहस्त्र कमल दले बैठी माता हर पंखुड़ी करे चेतित माता हर पंखुड़ी करे चेतित माता सम्यक ज्ञान देती माता सम्यक ज्ञान देती माता सहज ही मोक्ष सहज ही मोक्ष सहज ही मोक्ष हमको दिलाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। सहस्त्रार स्वामिनी सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी महामाया कहलाए कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
देव्यै नमो कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार से सहस्त्रार का, मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। सुबुद्धि दे, सुबुद्धि दे अबोध बना मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। बिखर चित्त को, बिखर चित्त को, बिखर चित्त को एकत्रित करा मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। Boa noite a todos. Eu sou a Maria, do Rio de Janeiro. Vamos dar início à nossa meditação de hoje, em pleno Navaratri. Hoje é o segundo dia do Navaratri. Comemoramos hoje o Dvitya, dia de Trimurti, Shakti, que incorpora as três deusas, dia da derrota e morte de Mahishasura. Nesse dia nós lemos
o Devishukti. Em nossa meditação de hoje, vamos entrar em meditação, fechando os nossos olhos, trazendo a nossa atenção para o nosso interior. Vamos relaxar, deixando o nosso corpo relaxado, nossas mãos, nosso tronco. Podemos soltar as nossas mãos ao longo do corpo, se estivermos sentados. Relaxar as nossas pernas, nossa cabeça girando de um lado para outro. Podemos flexionar nossa cabeça com as mãos. Movimentar levemente a nossa cabeça de um lado para outro. Podemos levantar nossos ombros, a altura do pescoço, soltar. E respirar profundamente. Entrando ar pelas narinas, enchendo os pulmões. Soltando o ar pela boca. Podemos fazer algumas vezes, cada um ao seu tempo. Perceber que nossa atenção agora está ficando mais calma. Toda a nossa atenção agora está em nosso presente, no aqui e no agora. Vamos trazer a nossa atenção para o nosso Muladhara Chakra. Vamos elevar a nossa Kundalini e darmos bandas de proteção, cada um ao seu tempo. Sempre começando pelo Muladhara central. Com atenção no canal central. No topo da
todos nós agora. Atenção no canal esquerdo. Agora vamos vibrar a nossa água com atenção na nossa água e a mão direita em direção à água, cantando o mantra Sri Samudra Devata. Tameva Saksha Sri Samudra Devata Saksha Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha. Podemos dar 7 bandas na água. Vamos colocar agora nossos pés na bacia com água. Darmos início ao banho de pés. Com ambas as mãos em direção ao chão. E atenção ainda no Muladhara Chakra, vamos cantar o mantra Sri Ganesha. Tameva Saksha Sri Ganesha Saksha Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha. Sri Ganesha, por favor, tu que és o removador de todo o obstáculo, remova em nós toda impureza em nosso Muladhara Chakra. Tudo aquilo que nos impedem de evoluir espiritualmente. Que nos impedem de despertar as qualidades da inocência e da evolução espiritual. Vamos sentir a alegria de Sri Ganesha dentro de nós. Vamos tentar perceber as vibrações divinas em nosso Muladhara Chakra.
Vamos cantar agora os Dev Shukt. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृता। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैरुध्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमो नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः
सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः Vamos encerrar agora a nossa meditação. Essa primeira parte da meditação, lavando os nossos pés e retornar para ouvir um pequeno trecho de uma palestra do Navarrete de 1985. This realization has to come. There is no need to see all the pleasures of life. Understand your responsibility. Surgeries. And as surgeries, what is your duty? Is to be completely dedicated for the betterment and the benevolence of others. Thus, the only thing which is going to nourish you to rise. If you look after your children like this, like mad, it's not going to help you. You will have problems. If you neglect your children, you will have problems. So come in the center and be just witnesses of all that. It's a very common feeling in the beginning of every surgery who comes to surgery.
They'll send me the list of 5 generations on this side and 5 generations on this side. My father's brothers, sisters, this things, real cousins, real, this thing is sick. So please, Mother, put your attention. And when I put my attention, the attention returns back. I can't find that. It starts like that to begin with. All right. In the beginning, I say, all right, just now they have entered. But you don't know these are tentacles which keep you down. They do not allow you to rise in the domain of God. In the domain of God, everything that is yours, even your hair, are looked after by God Almighty. Everything. Can you understand that? Can you realize that? Is all done by billions and billions and billions of powers of Adishakti. What can you do yourself? Nothing, except for worrying and troubling. So just if you believe and assume that power today, that you are in the domain of God, which is active benevolence. The nature of it is active benevolence. As they say, Hita. If you are sick, it is for your benevolence. If you are alright, it is for your benevolence. If you have money, it is for your benevolence. If you don't have money, it is for your benevolence. Everything does good for you in the domain of God. Do not judge it according to your own standards. Whom do you think to be a person who is benevolent in this world? Apart from me. Really, in the real sense of the word. Supposing you take a man who is very rich. Is he benevolent? No. Is he happy? No. Is he respected? No. At least he has to be a realized soul to be somewhere near that description. And if you have to accept, you have to know that everything works through his power. Your inactivity, your sleep, everything is worked through his powers of love. Love can never harm, can never destroy. You go a little ahead of it, and it showers flowers of God. But understand your nature. Supposing you are a left-sided person. Mostly I've seen left-sided persons always want to do my pujas. And the right-sided persons are organizing. Do that very well. Must know your nature. Give yourself a balance and then enter into the kingdom of God. Like you are entering into a door, say for example, and you have too much load on your back. Meaning you are a left-sided person. Then take down the load from your back on your head and enter. But if you have too much on your head, put it on your back and enter. Because you are tired, you do it every day. Supposing this hand is tired, you put it on the left hand. I see in the aeroplane when people are walking, they are holding it with one hand, and automatically when it is tired, they put it to the left. Automatically, they are not Sujukis. In the same way, in life also, if you have done one-sidedness too much, try to do the other side and give yourself a balance. Navratri is a balance. Those
whose right hand is tired will get the power in the left hand. Those who have the left hand tired will get the power of the right hand to share the load. So those who are having money problems will solve their money problems. And those who have sleeping problems will solve their sleeping problems. But one can say, if somebody has both, then what do they do? I know of somebody, I lived there in that country, where they have both the power. They sleep as well as they have no money and they are not bothered. So, for such people, what should we do? Of course, I won't tell you, but one has to do something about it. One has to work out something. They just don't move. And if you tell them, answer is, I know, I sleep a lot, I know. I'm like this. I know. That's all. Then what do you say? It stops you completely. You can't go further. If they know what more to be told. This is a complete mountain there standing just to finish you completely. So one has to do. Everyone has to do something. Somebody is working it out. Somebody is doing some work. And another is not helping. Then that cannot be completed. It's a collective work. One person cannot do it. I've seen it happens like this. It's a collective work. So we come to the position that Navratri today is not the work of mother only, which she did so far. It's the work of every one of us. I cannot do it single-handed. If I could, there was no need for you to be here. I would have built the aeroplane, put you there, push them somehow or other, lock it up and put you there. It's not possible. You all have to carry your own aeroplanes. Build it up and carry it yourself with dignity. Not like small children, so you have to mature. And for that maturity, it's a collective thing that has to take place. In the beginning in the school, all right, they'll teach you 2 plus 2 is equal to 4. But when you go to the college, you have to do it yourself. Solve the problem yourself. And that's what it is today. Sahaja Yoga is good, you get your realization in these modern times. But the maturity has to take place, otherwise it's useless. Up to the seed was all right, but once it is sprouted, it must become the tree, otherwise it's useless. And that all of you have to do together, helping each other, understanding each other. And everyone has to work it out. Even if one person suffers, I suffer. The whole thing has become collective. The Devi has become collective. It's a venture. It's a venture, I know. Too much of it. There was no other way out. It's like crucifixion of every part of your body, every cell of your body. But it's all right. So today, instead of feeling guilty, you should be filled with tremendous courage and tremendous enthusiasm. That we have to
do it. Because Mother has given us the power. We can do it. Nothing should keep us down. Vamos permanecer mais alguns instantes em meditação, com atenção no topo da cabeça, absorvendo essas vibrações divinas. Vamos sentir a nossa Kundalini. Nosso Sahasrara Chakra. Pedir a Ser Durga que nos dê coragem, fé, proteção. Contra todas as forças negativas que tentam nos destruir. E fortaleçam nosso coração central. Todos os poderes de Sri Durga sejam despertos dentro de nós.
Muito obrigada a todos vocês pela companhia de hoje. Vamos levantar agora a nossa Kundalini. Darmos banda de proteção. E encerrar a nossa meditação de hoje. Aguardamos vocês amanhã. Terceiro dia do Navaratri. Tenha uma boa noite. Feliz Navaratri. Namastê.